ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா 2018 பார்ட் 1 லெபார்ட்ரி லேப் அசிஸ்டன்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மார்க்ஸ் எவ்வளோங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஷின் நம்பர் 1லேருந்து கொஷின் நம்பர் 9 வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 10th question. The principle used in lighting conductor is option A corona discharge, option B self induction, option C mutual induction, option D electromagnetic induction. 10 seconds time வந்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A corona discharge. 11th question. The relation between electric field and potential. Option A dV is equal to minus E by dx. Option B dV is equal to minus dx by E. Option C energy is equal to minus dV by dx. Option D energy is equal to electric field is equal to minus dx by dV. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C. E is equal to minus dV by dx. 12th question. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 10 mu F. What will be the capacitance if the distance between the plates be reduced to half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant 10? Option A 100 mu F. Option B 200 mu F. Option C 1 mu F. Option D 400 mu F. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B 200 mu F. 13th question. 1 watt hour is equal to option A 36 into 10 to the power 5 joule. Option B 36 into 10 to the power 4 joule. Option C 3600 joule. Option D 3500 joule. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C 3600 joule. 14th question. The resistivity range of semiconductors is option A 10 to the power minus 6 minus 10 to the power minus 8 ohm meter. Option B 10 to the power 8 minus 10 to the power 14 ohm meter. Option C 10 to the power 5 minus 10 to the power 8 ohm meter. Option D 10 to the power minus 2 minus 10 to the power 4 ohm meter. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D 10 to the power minus 2 minus 10 to the power 4 ohm meter. 15th question. The unit of electrochemical equivalent. Option A kgms minus 1. Option B kgm minus 3. Option C kgm minus 1. Option D kg c to the power minus 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D kg c to the power minus 1. 16th question. The metal having positive Thomson effect is option A Pt, option B Ag, option C Ni, option D Hg. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B Ag. 17th question. The color of FeOH thrice colloid is option A yellow, option B yellow orange, option C red, option D black.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, red. 18th question. RMS value of alternating current is option A 0.707 I naught, option B 70.7 I naught, option C 0.636 I naught, option D 63.6 I naught. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 0.707 I naught. 19th question. In an acceptor circuit, the value of impedance and current. Option A impedance minimum, current maximum. Option B impedance maximum, current minimum. Option C both impedance and current minimum. Option D both impedance and current maximum. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A impedance minimum, current maximum. 20th question. The frequency range of visible light is electromagnetic spectrum is option A 4 into 10 to the power 14 Hz minus 1 into 10 to the power 13 Hz. Option B 8 into 10 to the power 14 Hz minus 4 into 10 to the power 14 Hz. Option C 3 into 10 to the power 11 Hz minus 1 into 10 to the power 9 Hz. Option D 3 into 10 to the power 7 Hz minus 3 into 10 to the power 4 Hz. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 8 into 10 to the power 14 Hz minus 4 into 10 to the power 14 Hz. 21st question. Which are true statements? 1. The dark lines found in solar spectrum is called as Fraunhofer's lines. 2. The central core of sun is called as chromosphere. 3. Fraunhofer's lines are used to identify elements present in sun's atmosphere. Option A 1 and 2 are true. Option B 2 and 3 are true. Option C 1 and 3 are true. Option D 1, 2 and 3 are true. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 1 and 3 are true. 1. The dark lines found in solar spectrum is called as Fraunhofer's lines. 3. Fraunhofer's lines are used to identify elements present in sun's atmosphere. 22nd question. Total energy of electron is half of the potential energy. What will be the kinetic energy? Option A minus electron. Option B plus electron. Option C minus 2 electron. Option D plus 2 electron. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A minus electron. 23rd question. In Thomson experiment, the beam of electron remains undeflected when passed through the electric field E is equal to 10 to the power 5 V by M, and the magnetic field is B is equal to 10 to the power minus 2 Tesla. Calculate the velocity of the electron. Option A 10 to the power 3 M by S. Option B 10 to the power 5 M bar S. Option C 10 to the power 7 M bar S. Option D 10 to the power 9 M bar S. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 10 to the power 7 M by S. 24th question. In Sommerfeld atom model, which one of the following atomic orbit is an elliptical orbit? Option A 1s, option B 2s, option C 2p, option D 3d.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 2s. 25th question. The work function of zinc is 6.8 into 10 to the power minus 19 joule. What is the threshold frequency for emission of photoelectrons from zinc? Option A, 1.206 into 10 to the power 15 Hz. Option B, 1.026 into 10 to the power 15 Hz. Option C, 1.0026 into 10 to the power 15 Hz. Option D, 1.026 into 10 to the power 14 Hz. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1.026 into 10 to the power 15 Hz. 26th question. Consider the following statement. Choose the correct answer from the quotes given below. Assertion. According to relativity, the mass of the body changes with velocity. Reason. Electrons accelerated in cyclotron with very high velocity acquired increased mass. Option A alone is correct and R is incorrect. Option B, A and R are correct. R is the correct explanation of A. Option C, A and R are incorrect. Option D, A and R are correct but R is not the correct explanation of A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, A and R are correct and R is the correct explanation of A. 27th question. If 1 milligram of a substance is fully converted into energy, then the energy produced is option A, 9 into 10 to the power 16 joule. Option B, 1 joule. Option C, 9 into 10 to the power 10 joule. Option D, 3 into 10 to the power 8 joule. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 9 into 10 to the power 10 joule. 28th question. The half-life period of n into n 10 to the n to the power 13 is 10.1 minutes. Its lifetime is option A, 5.2 minutes. Option B, 10.1 minutes. Option C, 20.2 minutes. Option D, infinity. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, infinity. 29th question. The energy liberated in proton cycle is option A, 26.7 eV. Option B, 26.7 MeV. Option C, 14.7 MeV. Option D, 14.7 eV. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 26.7 MeV. 30th question. Arrange the following particles in the increasing order of their rest masses. 1 proton, 2 electron, 3 neutron, 4 photon. Option A, 2 4 3 1. Option B, 4 2 1 3. Option C, 4 2 3 1. Option D, 2 4 1 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 4 2 1 3. Photon, electron, proton, neutron. 31st question. The following Boolean expression represents dash gate. Y is equal to A plus A bar B. Option A and. Option B N and. Option C or. Option D nor. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, OR gate. 32nd question. Which of the following are universal gates? Option A, NOT gate and XOR gate.
Option B, OR gate and NOT gate. Option C, AND gate and OR gate. Option D, NOR gate and AND gate. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, NOR gate and AND gate. 33rd question. A sinusoidal carrier wave of amplitude 10 MV is modulated by an audio signal wave of amplitude 6 MV. What is the amplitude of upper side band? Option A, 0.6 MV. Option B, 0.3 MV. Option C, 3 MV. Option D, 6 MV. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 3 MV. 34th question. The principle of fiber optical communication is option A, reflection. Option B, radio reflection. Option C, total internal reflection. Option D, transmission. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, total internal reflection. 35th question. Which one of the following pairs is not correctly matched regarding satellite communication? Option A, geostationary satellite 36,000 km. Option B, commercial satellite 6 GHz minus 4 GHz. Option C, first man-made satellite Aryabhatta. Option D, satellite communication microwave link repeater. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, first man-made satellite Aryabhatta. 36th question. When a current carrying conductor is placed along the direction of the magnetic field, the force acting on it is option A, F is equal to BI into L. Option B, F is equal to 0. Option C, F is equal to BI into L into cos theta. Option D, F is equal to BI into L into tan theta. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, F is equal to 0. 37th question. The ratio of Ne plus He gases used in He minus Ne laser is option A, 4:1. Option B, 10 to the power 6:1. Option C, 1:4. Option D, 1:10 to the power 6. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 4:1. 38th question. Write the type of linkage between glucose and fructose in sucrose. Option A, C1 minus C1. Option B, C1 minus C2. Option C, C1 minus C4. Option D, C1 minus C6. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, C1 minus C2. 39th question. Write the correct example of trisaccharides. Option A, raffinose. Option B, galactose. Option C, starch. Option D, sucrose. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, raffinose. 40th question. What is the order of boiling point of amines? Option A, secondary amine greater than primary amine greater than tertiary amine. Option B, secondary amine smaller than primary amine smaller than tertiary amine. Option C, secondary amine greater than primary amine smaller than tertiary amine. Option D, primary amine greater than secondary amine greater than tertiary amine. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option A. Secondary amine greater than primary amine greater than tertiary amine. 41th question. C6H5OH plus CH3 twice SO4 gives up NaOH. Gives answer is X plus Y. X and Y are option A. Methyl alcohol plus phenol. Option B. Ethane plus benzene. Option C. Anisole plus ethyl hydrogen sulfate. Option D. Anisole plus methyl hydrogen sulfate. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. Anisole plus methyl hydrogen sulfate. 42nd question. Among the following, which is used an anesthetic? Option A. Dimethyl ether. Option B. Diethyl ether. Option C. Diphenyl ether. Option D. Anisole. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. Diethyl ether. 43rd question. Which one of the following organic compound aldol condensation reaction does not undergo? Option A. Acetaldehyde. Option B. Acetone. Option C. Benzophenone. Option D. Ethyl alcohol. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Benzophenone. 44th question. Which compound does not undergo holoform reaction? Option A. Ethyl alcohol. Option B. Methyl alcohol. Option C. Isopropyl alcohol. Option D. Acetone. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. Methyl alcohol. 45th question. Which one of the following is the correct order of dipole moment for 3 isomers of dichlorobenzene? Option A. Ortho isomer smaller than meta isomer smaller than para isomer. Option B. Ortho isomer greater than meta isomer greater than para isomer. Option C. Para isomer smaller than ortho isomer smaller than meta isomer. Option D. Meta isomer smaller greater than ortho isomer greater than para isomer. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. Ortho isomer greater than meta isomer greater than para isomer. 46th question. Fumaric acid and malic acid are option A. Optical isomers. B. Conformers. C. Geometrical isomers. D. Ortho and para isomers. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Geometrical isomers. 47th question. The catalyst used in Burgess process for the synthesis of petrol from coal is option A. CuCl2. Option B. Cr2O3. Option C. V2O5. Option D. Fe2O3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. Fe2O3. 48th question. Example of lyophobic colloid is option A. Sulfur in water. Option B. Gelatin. Option C. Protein. Option D. Starch. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. Sulfur in water. 49th question. What type of complex reaction is bromination of bromobenzene? Option A.
sequential reaction, option B side reaction, option C reversible reaction, option D chain reaction. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B side reaction. 50th question. The signs of heat H and heat S respectively for the following reaction. Cl2 gas gives 2Cl gas. Option A minus minus, option B minus plus, option C plus plus, option D plus minus. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C plus plus. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்குண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.